sisi watoto. Nchi yangu ni urithi wangu, zawadi ya pekee nitaitunza. Nchi yangu ni urithi wangu, zawadi ya pekee nitaitunza. Wakasikilizana, wakasema hello hello Tanzania. Ndugu wa damu, tusibadili mwenendo, tulinde tudumishe Tanzania. Kama chozi na jasho. Can we all stand up, please, to welcome our dear leaders? Thank you very much. We can all sit. Hello, Your Excellency, President of the United Republic of Tanzania, Samia Suluhu Hassan, Honorable Kamala Harris, Vice President of the United States of America, distinguished guests, members of the press, good afternoon. Madam Vice President, you're warmly welcome to Tanzania, the beautiful land of Kilimanjaro, Serengeti, and Zanzibar, just to mention a few. In front of you are journalists, local journalists and international journalists from different organizations who are ready to hear your remarks. President Samia Suluhu Hassan, Karib San. Thank you so much. Your Excellency Kamala Harris, the Vice President of the United States of America, senior government officials from Tanzania and the United States, members of the press, a very good afternoon. Today, Tanzania has made another historic milestone with two female leaders, the Vice President and the President, meeting here at the State House. Wakikutana hapa Ikulu ya Dar es Salaam. Na kuongeza juu ya hayo yote, viongozi hawa wanakutana wakati wa mwezi muhimu sana, mwezi wa historia ya wanawake, mwezi Machi. Hii ni hamasa kubwa na ushuhuda kwa wasichana wa Kitanzania. Nakushukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Rais kwa kuheshimu mwaliko wangu na kuja kunitembelea. Karibu sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais na dada yangu mpendwa, ninakushukuru kwa kukubali mwaliko wangu na kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi za kipaumbele katika ziara yako barani Afrika. Hii pia ni uthibitisho wa dhamira yako ya kuimarisha zaidi uhusiano na Afrika, na hii ni hatua muhimu nasi sote tumekuwa tukikisubiri. Ziara yako inathibitisha uwepo wa mahusiano yetu katika sekta mbalimbali. Ziara za viongozi mbalimbali kati ya nchi zetu zimeendelea kuimarisha mahusiano haya.
Na ziara yako ya sasa na uhakika kwamba Watanzania sasa msubiri sasa Mheshimiwa Joe Biden kuitembelea Tanzania. Na tafadhali naomba unipelekee salamu zangu kwake na mwaliko, na umwambie Tanzania inamsubiri Mheshimiwa Joe Biden. Ni heshima kubwa kuwa nawe hapa. Asante sana na karibu Tanzania. Nategemea unafahamu baadhi ya maneno ya Kiswahili. Kwa mfano neno karibu unaweza kuwa unalifahamu, na neno jambo, safari au maneno ya Kiswahili bila shaka unayafahamu, Mheshimiwa Makamu wa Rais. Asante. Kwa miongo zaidi ya 6 Tanzania imenufaika na msaada kutoka Marekani. Na msaada huo umechangia kwa kiasi kikubwa kwa jitihada za taifa za kuboresha maisha ya watu wetu. Tunaishukuru Marekani kwa msaada wa kuongeza kwenye jitihada za serikali katika sekta mbalimbali ikiwepo afya, elimu, maji, usafi wa mazingira, kilimo, usalama wa chakula, maliasili, uendelezaji miundombinu, demokrasia, haki za binadamu na utawala bora. Kwa mfano katika sekta ya afya, ukimwi na kifua kikuu havitishi tena maisha ya watu wetu. Maambukizi ya ukimwi yameshuka kutoka 7.2 hapo mwaka 2012 hadi 4.7 kwa mwaka 2016-2017, lakini imepungua zaidi kwenye mwaka 2021. Maambukizi mapya ya kifua kikuu yamepungua kutoka watu 306 kati ya kila watu 100,000 hadi watu 208 kwa kila watu 100,000. Na wanawake wajawazito wenye virusi vya ukimwi sasa wana uhakika wa kuzaa watoto wasio na ukimwi. Na hizi ni jitihada za PEPFAR. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Kupitia msaada wenu, vifo vya malaria vimepungua sana kutoka milioni 7.7 mwaka 2015 hadi milioni 3.5. Kwa hiyo tumepunguza kwa zaidi ya nusu, na nadhani kwa jitihada zaidi tutapunguza zaidi vifo vya malaria. Na lengo letu ni kuwa na jamii isiyokuwa na malaria kabisa. Na tunategemea kwamba programu hii itatusaidia kulifikia lengo hili, na tuko tayari kumpokea mwekezaji yoyote anayetaka kuanzisha kiwanda cha madawa nchini Tanzania. Tunategemea tumpate mwekezaji wa aina hiyo. Na hii ni kwa sababu tunataka kupunguza mnyororo wa thamani. Tukizalisha madawa nchini Tanzania, gharama itakuwa ni ndogo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, na wakati ulimwengu ukihangaika na swala la usalama wa chakula kutokana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, Tanzania inaishukuru Marekani kwa kuirejesha kwenye mpango wa Feed the Future. Hatua hii imekuja katika wakati mwafaka kabisa, ukizingatia ajenda ya kitaifa ya kuboresha kilimo na kuleta mageuzi ya sekta hii. Kwa hiyo serikali ya Tanzania inapongeza mpango wa Marekani katika kuimarisha usimamizi wa bahari na matumizi endelevu ya rasilimali za uchumi wa bluu nchini Tanzania. Nimeelezwa kwamba ndugu yetu mwenza wa Makamu wa Rais atazindua mradi wa Marekani ambao unasema heshimu bahari.
na atafanya hilo leo mchana. Nadhani yuko anaendelea na mradi huo, na hii itaongeza kwenye jitihada za serikali katika kuimarisha uchumi wa bluu na sera za uchumi huo nchini Tanzania. Na tunakaribisha ushirikiano katika maeneo yafuatayo: uvuvi, hasa uvuvi wa bahari kuu, ufugaji wa samaki, uchimbaji wa chumvi, utafiti wa oil na gas, utalii na usafirishaji wa baharini. Tanzania imeendelea pia kunufaika na misaada mbalimbali kutoka kwa watu wa Marekani, kama vile katika mpango wa AGOA. Tunaomba kurejewa kwa mkataba wa AGOA kwa sababu sasa umekaribia kufikia mwisho, kwa sababu ni muhimu biashara zetu ziendelee kukua katika muktadha wa AGOA. Kwa hiyo tunaomba kuongezeka kwa muda wa mkataba huo. Kama unavyofahamu, mwaka 2025 mpango huu utakwisha, na nchi za Afrika ikiwemo Tanzania tunaomba kurefushwa kwa muda wa mkataba huu angalau kwa miaka 10, ili wawekezaji wanaowekeza nchini Tanzania wakitumia programu hiyo wapate uhakika wa biashara yao kuwa endelevu. Kwa hiyo kama tutakwenda hadi 2030 itatusaidia sana. Tunakushukuru sana Mheshimiwa makamu wa rais. Masuala ya demokrasia limekuwa la muhimu sana katika serikali yangu. Tumejitahidi kuwa serikali ya demokrasia inayozingatia utawala wa sheria. Na katika muktadha huo ninamshukuru Mheshimiwa Joe Biden kwa kunialika kushiriki katika mkutano wa demokrasia mwaka 2022 ambao nilifanya kwa njia ya mtandao. Mwaliko huo unatuma ujumbe kwamba wanatambua jitihada zetu katika kujenga taifa la demokrasia, na kwa sababu ni mshirika katika masuala ya utawala bora, kutambuliwa huko na serikali ya Marekani ina maana kubwa sana kwa watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa makamu wa rais na ndugu wanahabari, ni imani yetu kwamba ziara hii sio tu itatoa fursa kwa nchi zetu kuimarisha mahusiano yaliyopo, lakini pia kuwa jukwaa la kutafuta maeneo mapya ya ushirikiano. Na ninaelewa kwamba tumesha saini baadhi ya hati za makubaliano. Tumesha saini baadhi ya hati, zimesha sainiwa tayari, na hii ni pamoja na ushirikiano wa bandari, kuna kuhusu tehama, kuna mkataba pia kuhusu tehama, lakini masuala ya biashara na ushirikiano wa bandari. Na katika hizo hati zote kuna masuala mengi ya ushirikiano. Tutaangalia namna ya kuitekeleza makubaliano hayo, na tutazibainisha masuala yaliyomo humo. Na ombi langu kubwa sasa ni kuhakikisha kwamba tunatekeleza maeneo yote yaliyokubaliwa. Mheshimiwa makamu wa rais, nataka nikuhakikishie kwamba Tanzania inayo dhamira ya dhati katika kuheshimu makubaliano hayo, na nataka nikuhakikishie kwa niaba ya Watanzania wote. Na mwisho, lakini si kwa umuhimu, ni swala la visa kwa ajili ya kurahisisha usafiri wa watu na mizigo kati ya nchi zetu mbili. Na katika hilo Tanzania inakaribisha utayari wa serikali ya Marekani kufanya mapitio mkataba wa visa wa sasa, ili kuwawezesha raia wa nchi zetu mbili kunufaika na visa ya muda mrefu. Tunaamini kwamba chini ya mpango huu nchi zetu mbili zitapata mafanikio katika biashara,
utalii na uwekezaji. Na katika kuhitimisha, nachukua fursa hii kuthibitishia tena kuhusu dhamira ya Tanzania kuimarisha mahusiano ya nchi yetu na Marekani kwa manufaa ya nchi zetu na watu wetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, asante sana mara nyingine tena kwa kutembelea mimi na nchi yangu, na nategemea kwamba tutakuwa na majadiliano yenye manufaa. Tafadhali unaweza kuendelea. Asante sana Mheshimiwa Rais. Na kushukuru sana kwa kunikaribisha. Ni taadhima yangu kuwa hapa na pia kuweza kuonana na wewe Disemba iliyopita wakati wa kikao cha viongozi wa Kiafrika, na nimeweza kufurahi kuona leo na nakushukuru sana kwa kunikaribisha. Mahusiano kati ya Tanzania na Marekani yamekuwepo tangu uongozi wa Rais Kennedy na mwaka 1961 na baada ya uhuru wa Tanzania. Bush and Obama have all traveled here in recognition of our strong partnership. And thanks to the progress of your administration, you have been a champion in terms of democratic reforms in this country, and in that way have expanded our partnership. And so today then is part of the strengthening of the relationship between our two countries. And under your leadership, Yes. I have full confidence that we will be able to do just that. It's my commitment. Thank you. And the Biden-Harris administration is committed to strengthening this relationship going forward. Today we will discuss many topics. We have discussed a few already. But the topics we will continue to discuss include the issue, as you have raised, of democracy and good governance. We will discuss and continue to discuss the issue of long-term economic growth for Tanzania, the climate crisis, and then regional and global challenges. On the subject of democracy and good governance, as I said in Ghana, polling tells us the vast majority of Africans support democracy over other forms of government. This reflects a shared desire between us. And the United States will continue to work alongside democratic governments in support of democratic aspirations, and the democratic aspirations in particular of the people of this continent. Madam President, under your leadership, Tanzania has taken important and meaningful steps. And President Joe Biden and I applaud you. Thank you. You have been open to working with the political opposition. We have discussed that. You have lifted the ban on political party public rallies. You worked to improve the freedom of the press. And just yesterday, you participated, as you mentioned, in the Summit for Democracy. On the subject of economic growth, good governance delivers predictability, stability, and rule of law, which businesses need to invest. Working together, it is our shared goal to increase economic investment in Tanzania and strengthen our economic ties. To do so, I am pleased to announce a series of new initiatives. One, the Export-Import Bank will sign an MOU with Tanzania, which will facilitate up to $500 million in U.S. exports to Tanzania in the areas of transportation, infrastructure, digital technology, and clean energy projects. Yes. Two, we are launching a new partnership on 5G technology and cybersecurity. As I have been making clear on this trip to the continent, I believe that the innovation and ingenuity that is taking place here on the continent will shape the future of the world and will benefit the world. In Tanzania alone, thanks to your leadership, Madam President, and partnership with the private sector, work is currently underway to build the first of its kind processing facility on the continent for minerals that go into electric vehicle batteries. This will deliver battery-grade nickel to the United States and global markets as soon as 2026.
This project is an important and pioneering model, using innovative and low-emission technology and high labor standards. Importantly, raw minerals will soon be processed in Tanzania by Tanzanians. It will help address the climate crisis, build resilient global supply chains, and create new industries and jobs. There is so much potential for growth here. So our administration is now working with partners to identify additional opportunities for critical minerals from the region to be processed in this new facility. On the issue of security, I thank you for Tanzania's contribution to peace and security in the region. You and I will discuss the impacts of Russia's war in Ukraine on food supplies and how we can best support Tanzania's efforts toward climate adaptation and resilience. We will also highlight, and I will highlight, the important work that you have done to support the women in Tanzania as an historic female leader on the continent. As I have said many times, women around the world must be able to fully participate in economic, political, and social life. And they must be able to participate equally, including in leadership roles. When you lift up the economic status of women, you lift up the economic status of families, of communities, and all of society benefits. And yesterday I was proud to announce more than $1 billion in public and private sector commitments to support the empowerment of women on the continent. My last point is to commend the Tanzanian government for its transparent response to the Marburg virus. Your continued coordination and information sharing with international partners has been critical to contain the spread of the virus. Our governments remain in close contact, and our work together builds on decades of collaboration on public health issues. Through USAID, we plan to provide another $1.3 million to support your response efforts, and we are providing personal protective equipment to help Tanzanian responders. On all of these issues, Madam President, our administration looks forward to working with you and to continuing to strengthen the relationship between the United States and Tanzania. And I thank you for the warm welcome again. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Your Excellencies won't be taking any questions. Sorry. Thank you. Thank you all. Wakakazana mwendo, wakasema vijana, njoni tulijenge kwa mavumbi na jasho, hawakujali mateso, walichoweza ni kesho. Yes, sisi watoto